In this video, we'll discuss about maintenance of temperature and humidity. Maintaining appropriate temperature and humidity level is crucial for ensuring environmental safety in various departments. பல்வேறு துறைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய பொருத்தமான வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பத நிலைமைகள் பராமரிப்பது மிகவும் முக்கியமானது. ஸோ மெயின்டைனிங் appropriate temperature and humidity crucial for environmental safety in various department. Different department may have specific temperature and humidity. வெவ்வேறு துறைகள் அவற்றின் செயல்பாடுகளில் தன்மை மற்றும் அவை பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் அடிப்படையில் குறிப்பிட்ட ஈரப்பதத்தை கொண்டுள்ளது. Humidity requirement depending on the nature of their operation and the material they handled. So different department have specific temperature and humidity required depending on their nature of that operation and material they handled. Here some consideration for maintaining temperature and humidity department wise. First one is laboratory and research facilities. ஃபஸ்ட்டு வந்து லெபார்ட்ரி அண்ட் ரிசர்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டில் எவ்வளோ வந்து டெம்பரேச்சர் அண்டு ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறதை பார்க்க போகிறோம். லெபார்ட்ரிஸ் ஆஃப்டன் ரெக்யூர்டு ப்ரிசைஸ் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி கண்ட்ரோல் டு என்ஷூர் அக்யூரேட் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் மெயின்டைன் த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் அண்டு சென்சிட்டிவ் எக்யூப்மெண்ட். ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி ரேஞ்ச் மே பி necessary for different experiment equipment such as cold room, incubator and cleaning room. Specific temperature and humidity ranges necessary in say for example cold room, incubator, clean room எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்பெசிபிக் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி தேவைப்படுது. நெக்ஸ்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஏரியா, உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி பகுதிகள். Temperature and humidity control in manufacturing and production areas important for maintaining product quality. ப்ராடக்டோட குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறேன். மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும். ப்ரிவென்டிங் ஸ்பாயிலேஜ் அண்ட் என்ஷூரிங் ப்ராப்பர் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் மெஷினரிஸ். Sudden industries such as pharmaceutical, electronical may have. So pharmaceutical and electronical company also need specific temperature and humidity to ensure product integrity. Then next, server room and data center. IT department typically have server room and data center that require controlled temperature and humidity to protect sensitive electronical equipment and prevent overheating. IT செக்டாரில் கம்ப்யூட்டர் ஓகே அங்கே வந்து எலக்ட்ரானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு டெம்பரேச்சர் ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸ்ட்ரிக்ட் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் நெசசரி டு அவாய்ட் எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியர் அண்ட் டேட்டா லாஸ். ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக எக்யூப்மெண்ட் ஃபெயிலியரையும் டேட்டா லாஸையும் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். Next, HR facilities. Temperature and humidity control in HR facilities such as hospital, clinical, pharmaceutical are essential for patient comfort, storage of medicine, preventing the growth of pathogen. HR facilities எங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் கிளினிக்கலில் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிஸில் அது வந்து என்ன எசென்சியல் ஃபார் பேஷண்ட் கம்ஃபர்ட், ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் மெடிசின், ப்ரிவென்டிங் க்ரோத் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கனிசத்துக்கு ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணும். ஏரியா லைக் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர், லெபார்ட்ரி, ஸ்டோரேஜ் ரூம், வேக்சின் ரூம், sensitive drugs required specific temperature and humidity condition. Okay, operation room, laboratory, storage room எல்லாத்துக்குமே வந்து specific pH the temperature and humidity வேணும். Next, food storage and processing area. Food storage area, temperature and humidity control are crucial in food storage facilities, restaurant and food processing area to ensure food safety and prevent the growth of that microorganism and mold. Refrigeration unit, cold storage room, control environment are necessary to maintaining appropriate condition for different type of that food. மியூசியம் அண்ட் ஆர்ச்சிவ்ஸ், மியூசியம்லேயும் வந்து ப்ராப்பராக டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும். லைக் கேலரிஸ், பெயிண்டிங் ஏரியா, ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட் அங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுற இடத்துலையும் ஸ்பெசிஃபிக் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி ரேஞ்ச் ஹெல்ப் ப்ரிவெண்ட் mold growth damage caused by
fluctuations. Then greenhouse and agriculture facilities. Greenhouse and agriculture required proper temperature and humidity control to create favorable condition for எதுக்காகனா favorable condition for growth plant and crops. Climate control system used to maintaining optimal condition for different type of crops and ensure proper plant development. Maintenance of temperature and humidity. Laboratory and research facilitiesல வந்து ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி மெயின்டைன் பண்ணோம். தென் மேனுஃபேக்சரர் ஏரியாவில், தென் சர்வர் ரூம் அண்ட் டேட்டா கலெக்ஷன் ஐடி செக்டாரில், தென் ஹெச்ஆர் ஃபெசிலிட்டிஸில், தென் ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ப்ராசஸிங் ஏரியாவில், தென் மியூசியத்தில், தென் க்ரீன் ஹவுசஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர், all the places we want to maintaining proper temperature and humidity. Thanks for watching.